Luttamaguzi butwandiza nate nze nakugamba nkalubirwa okwanjula katinde kanne yanjulisewo obo nkalubirizibwa no singa nti simanyi bitibwa byo ebimbuzabuza ate bitya bitya ndi mubaka wa parliament kibiina shadow minister wa lands housing and urban development. From which political party? I am from DPS supporter of President Robert Kyagulanyi, People Power, chairperson wa People Power Greater Luwero. Bitibwa kyebirala amwe Catholic. Awe nyinyao. Amuganda. Atawagira mirimu gya DP. Ebyo bireke ebya DP lekambuze ku bantu. Nayo remember. Kubango awuzibwe mbufuna. Because bwobera kasito gamba nti tulese omubaka wa parliament ekisinga obukulu kyame member of parliament representing the people of Nakaseke County, Nakaseke South County. Just the most important. Honorable bwobera mu Islam. Tukusuubira okugoberera ennono enzikiriza n'emisingi eddiini y'Obuyisiraamu kwetambulira. Kati kyemba nsubira ne mu byobufuzi nti oba memba wa DP bwe tolabangayo Budala atasaala. Budala owanga ali mu byuma. Budala atasaala. Naye tolabangayo Budala atasaala. Nga omusanga mu ekereziya mukulage waffe Nakaseke Timula. Omusanga mu ekereziya ekiziba. Gwe Budala atasaala. Nze Budala atasaala. Mudipi ngambera mu ekereziya kati bonsanga nkuba patiri mwana mu mutukuvu Amino gate Budala abadde kiyenze president w'ekibiina naye sebo nzikiriza okubuuza ko sebo kama era ngenda kukubuulira nzikiriza okubuuza ko president jali alhamdulillah na yali akola mu government akola emirimu gye ngera bomanyi nti mwakola endagaano mwakola endagaano NRM mwaga nti wali omujja okuva junior minister ekyo kifo automatically nalinsuubira kigenda kuba kikyo ekyo tekisoboka mukama wange ekyo kiri haramu gyendi sisobola kukitwala nze nakubuulirako bwe mba njagala okubeera minisita sijja neeno afuula abaminisita sali musalaasula mu constituency yange wali enamukete nkugambye nze nkubuulira siri bebi ni leader nze nkugambye enkuyege bwe kubuulira ekiri mu kiswa nti owaaye nti okufuuka gundi oyita wano ate gwe n'obeera nga gw'osula eno ku nnyanja oli kugonya ate ogamba enkuyege egamba etya nkugambye nzikiriza okubuuza ku bansindika mu palamenti abantu b'Essemuto balamusizzaako nnyo bannakapeeka bannanakaseke Kaasangombe mwebala okukola enkuba etonnya ndowooza abamu mutera okundaba ku kampu Luttamaguzi manyi ebiseera ebyokwekubagiza naddala mu abavubuka abakeera mu busitenseni ne mwekubagiza mubaka kenkulabyeko sikyafudde ntera okubabulya nze sinze yeezu gw'ogamba nti kondabyeko tokyafudde genda okole tewaliwo omuntu asobola kuba productive ng'abeerawo okulowooleza kusabiriza omuntu yenna akola of course bw'obanga olina ekikubulako banno basobola okukuyamba so omukulu Jeno Katumba amala olutindo lwaffe olwawali ewamiko olugatta Nakaseke n'ebitundu ebirala olutindo lw'amayanja lwaguddemu tetumanyi oba mwafiiriddemu n'abantu naye omugga mayanja gwaguddemu ng'ogenda wali ekalege era twabadde tusuubira nti ebimu ku bimotoka bya mukwano gwo bino ebisomba omusenyu bisino twaka byekyaguddemu asobole okutegeera nti amakubo gakolebwa naye tulowooza nti owakatakisi oba yeyaguddemu era tusaba bayinula please respond ne ku kkubo lyaffe mukulu Museveni tukyayongera okujjukiza kubanga eno y'emu ku palamenti ey'okubiri gy'olaba nti ekkubo lyaffe erya Kisule Kaasangombe Nakaseke Kapeeka nga mwagamba odikola nga liva eri Misinje ziroobwe tukyalinda kolasi okubanga atandika nze ntuula kakiiko akamu ku bwasevinze UNRA era nataddeko omukono gwange nga tulaba nti no waliwo emirimu UNRA gye yatandikako tuteetaaga kutaataaganya sebo omukubuuzaako kwange njagala kusaba mukulu Museveni omusolo gufuuse omusolo every minute I count there are so many people falling out of businesses because of overtaxation. Widen the tax base, don't increase taxes, just widen the tax base. Baffe abamu twasoma byanfuna wakulaba nti we nali mu UN nalinze siri mu byanfuna nenze nasoma byenfuna nengera nenkolako ne executive learning wali Harvard kebera yoko kati ebyenfuna bikugamba nti bwoba oyagala bannansi basayivinge mu business zaabwe just widen the tax base naye omusolo gubeere nga at least guli manageable abantu okubanga basigala
business sebo kensembyayo katono nnyo njagala kwebaza nnyo bannabugiri n'okukulisaayo nnyo yo excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu salute sa okukulisaayo nnyo ne bannabugiri bana abasoga mwebale ino okwaniriza omwana wayimwe engobi mukulikeeyo nnyo n'okuyozaayoza Ssaabakunzi ow'ekitiibwa Fred Nyanzi okutuuka ku bufumbo obutukuvu neyanziza nnyo omukisa gw'omukyagale. Tutandikire ku nsonga enyiri yaba assistant RDC najjabe mu parliament gy'otuula ng'abaka bagirazinga and I'm wondering concern yamwe abamukumu abawakanya kino eriki because ba assistant RDC mwe bali mu local government act n'emirimu gye bagenda okukola okusinza nga bannyonnyodde birungi tomenyeka ebyo nkulidde obyogerako ffe tubadde tulowooza abamu kufa ababaka ba parliament tukyalowooza the costs of administration ziyitiridde. You have overburdened Mr. General Museveni, you have overburdened the Ugandans ng'obatisse bannansi emigugu ogenda n'olaba ababaka ba parliament akasinga Uganda akalina economy eri ku drip ne kabeera n'ababaka ba parliament 5 kati waleese mukulu Museveni oyagala constituency endala empya 6 ezizo okububoza osaba otaddewo zino zi cities zendaba saba alina ebibalo bye tosobola kutegeera Museveni ng'obongota abantu abasinga tebasobola kutegeera banga babongota kati mpaayo nze ngambe ndi mukulembeze mpaayo abantu we baatula ne bamugamba nti ekizibu kyaffe nga Nakaseke kutukolera mu district bino biri politically calculated nti omukulu simanya agamba abalaalo be bagoba mu Northern Uganda bonna ajja abateeka mu Nakaseke ayagala kumakinga ngoma to be the epicenter abantu tubawulira bulijjo president ngageze mu kitundu sebo naffe tuwe district naffe tuwe no ebyo bibeerawo you restrain yourself as a leader kumanyi Rahuma buli kyakusaba okimuwa muwala wange Rahuma buli kyakusaba okimuwa naga taata njagala awudi eyo gimuwa omugamba nti sente ziteeke kwa awudi you prioritize nkugambye nze nasoma byanfuna ate okwawukanako n'abalala ntambula n'endaba economies bwe zevolvinga ennaku ezo nali Tanzania gye baayitanga ensi y'abakomunisiti nga yemu kwandadogo mu economy ne kati yatongoza ne electric train ono waffe ali kuddaabiriza Amini be yalekawo byasiiga langi mbusimanyi kiva Nambole ne kirege ne mukuba engalo ne muyisiza ssente ne bagula birwaire wagons ebitafiitinga na buguudo nezo ne bazirya kakati tetusobola kubeera mu nsi nga tufuuse ba psychophant ba muntu omu buli kimu eggwanga lyonna alikubye ekigo kati nkugambye nti nze ndi legislator naye kyensooka okusaba government number 1 kyerina okuteeka ku programu yayo to reduce the number of members of parliament from 500 plus at least maximum of 200 members of parliament okureducinga ba presidential advisor abatalina makulu simanyi presidential advisor mu kuzimba obutandaalo president advisor mu kutunga lugabire ezigobe ente simanyi president advisor mu kutunuulira ente bwe zitambula mu kkubo all those things president advisor simanyi mu kugula omuddo gw'ente president advisor mu biki bakola ki nolonda bano kugambye ndi mubaka wa parliament kuba olumutero okyekwasa kati munayogera enkima esaza ogw'ekibira negamba ekibira kino kikendeere wali ogirabyeyoko nega ekibira kikendeere oba tufe enjala tufe enkima yennyini kubanga nze I am a parliamentary monkey egambye nti this forest should be should be reduced to a certain level. Yeah, but Guliza, kulwanyisa bukenuzi ba assistant RDC tewali bukenuzi ababba eggwanga be bano bennyini abanene. No, the assistant RDC tewali ejimu ku mirimu gyabwe okusira ku bye batugambye is to fight corruption in my district which is a good thing. Bobo nyine zo wanongo tugamba buli jjo. Olabo mubaka wa parliament. Obukenuzi bweyonge buli mu gwanga. Finance committee ya parliament. Government nyine egambye katukendeze katulete bano balwanyisa enguzi. Kakati nkugambye Museveni will never fight corruption. He only massages it. Because the NRM regime benefits from corruption. Actually, no, see corruption. This is grand looting of Uganda, not corruption. Corruption ye muntu nti kungu yatute million emitwalo 10 nze mbadde vice chairperson wa public accounts committee local government bye njogerako ni experience era mbimanyi
In Uganda, there is limited corruption. What we have is massive looting, grand looting, magnitude of looting this country. In fact, esobola kutegeerebwa abasoma ng'ate tebanywa ku mwenge. Bw'oba onywa ku waragi tosobola kutegeera looting eri. Omusajja n'asaba nti njagala 1.5 trillion shillings okuteekawo gye bayita specialized hospital Lubowa ne mumuwaako almost 1 trillion ne mugenda ng'ababaka ba parliament n'abagoba. Kati nze ntula ku finance committee twakagenda emirundi ng'ena ogwokusatu baatugoba ne tugenda ne right honorable leader of opposition Joel Lusenyo ne batugoba Muwanga Kivume bamuleese ku paaka his excellence Kyagulanyi ng'amutadde ku paaka as a chairperson n'agamba agendeyo ne bamugamba mbu balina okutungira buli mubaka wa parliament ebigambo butuse ebimutuuka babaga nti ate kati tulina okubatungira kakati we bazzeeyo nti tebinada nti ate tetunafuna sente zigula gamubutu size mugenda kwambala kulambula kati okutambula mu kisikosiko kiri eriffe kyetulengera kyetaagisa special gamubutusi kakati these people are looting this country mwana wattu ne boolabanga bannansi abategeera nga nabo tebategeera kigenda maaso. There is no way Museveni can fight corruption because he benefits from it. Because you see, either directly or indirectly. The rooters. You see why you contradict yourself. Yes. Obukiiko bwa parliament buno bonna bw'oyogerako obwa accountability mwe mu bukulembera abavuganya kituufu ekimu ku buvunaanyizibwa bwabwe kulwanyisa bukenuzi kituufu. President ne government gyoyogerako yennyini kusaawo all of these agencies zirwanyisa obukenuzi mu ggwanga. Kakati kankubuulireko kati mwabamawulire abasinga mu yeeyama mu 96 tujja kulwanyisa nguzi neteekawo agencies zino zonna. Museveni preaches people to drink water while in his forward there is wine. State House anti-corruption no, which State House anti-corruption? Doing what? IGG. I doing what? The other day, let me remind you since you forget so quickly. Let me remind you since you forget so quickly. General Museveni in his words, IGG ali amugambe. Tutandike no gye bayita system bagita lifestyle audit. Batandike okulaba obubbi obuli wano. In fact, kino ekiriwo si corruption. Stop misusing the word corruption. What we have in Uganda is grand looting, not corruption. Stop misusing the word corruption. Kakati Museveni ne bamugamba IGG we gwe yalonda kubanga balonda bantu baabwe be bakkiririzamu. Namugamba nti tutandike lifestyle audit tukukwatire ku ga big fish ga looters. Namugamba please go slow my people. Because once you go the way you have started, they will run away with our money. Head of state, imagine. They will run away with our money and we shall miss them. Kati beti kama kyakola takyakwata ku ze bayita big fish akwata mukene. Mukene bamutute wajijjo obugombe ne buyitawo. Nobuja nti ate eri big fish shaka. Nti ayo shaka tugitya. General Museveni agamba mbu hizi sharks will run away if we start lifestyle audit. Kakati bino betulimu we are just pretending. Omusajja najja nakugamba nti kakati zino sente zaze to recapitalizing the UTL. And because we have recapitalized it and the government has bigger shares, after recapitalizing it, the following day, the UTL yagitunze. And some of you cannot question it bino ebintu by'otundo bitunda ngani. Because Uganda etambulira ku muntu omu ng'empiki gundi Museveni. Kati nze nkugambye nti omulimu gwa parliament ogumanyi. The duty of parliament, the duty of the main representation. Sokowulirize ebyo byonna bimanyiddwa, ebyo bimanyiddwa. Nze cardinal role yange is to make recommendations. To make recommendations. Don't I do that? You do. I do. So what happens? Then it's wrong to say nti egwanga litambulira ku muntu omu. Litambulira ku omu Museveni. N'aba boda bwe balwana tugende mu State House Museveni atugire. Abalimi babulewo obute tugende wa Museveni. Abasubuzi tugende wa Museveni. Abamasanyalaze gaba tugende wa Museveni. Kakati kintu kyonna yakyetoololozaako y'ensonga lwaki kitandise okumumenya. Kati netamanyi kigenda mu maaso. Namulabye soko owulirize we namulabye alonda baala DC. Nendabanga yalonze na kino ekivubuka ekyalaga amabina gaakyo wabweru oba wakiraba kwe kikunamwe bwe kiti amabina gaakyo. Kinene ekyo tokyogera. Ate kinene amabina kyabuwemu batukisika nkiteeke mu luzungu.
the man who exposes his buttocks openly in broad daylight. The man who exhibited his buttocks on social media. He was awarded. Nemba mutulaba kama tugana muwavu muntu yitangamia ndifete tutegero bate tulaba. General Museveni awarded the man who exhibited his buttocks on social media. Ensiyo na negira nebuza we are in scarcity of human resource to the extent that this man can handpick that man rumpen who expose wanga boba ngolaga kabina ko wabweru mu gwanga ekyo kyakulabirako ki kyakulabirako ki kati actually I'm already getting now I'm yet to confirm but I hear nti list aliko mu bijja kwali nze nkugamba fe tuba tumanyi mwami Museveni yagamba parliament fe bintu emu tubiwuliriza byayogera nti eggwanga lino liri overburdened abazungu tebakyatuwa buyambi ne tutandiko ne tumugamba yes naffe tulaba embeera eriwo because tetubeera mu America we are not aliens either to our economy or the country ne tumugamba nti yes kakati kye tukusaba kino kimu mu kifo ky'okubinika bannansi emisolo kuba tukimanyi resort egenda kuba kuteekawo misolo kendeeza ku excessive luxurious lifestyles the 70 vehicles convoy gyotambula nayo ne bano ba ministers bo wazi convoy eziri unnecessary kakati ne tumugamba n'ekirala fenga parliament tulina okunoonya we tukendeeza expenditures ne baleeta alternative zino zolaba rationalization nti tumajinge government entities zino tusobole okukendeeza ku excessive government expenditures of which we agreed that there are some which can be merged and some which can't. Kati ategwa omuntu omu agambe nti tugatte ebitongole bya government tukendeeze ensaasaanya kubanga economy yaffe eri ku drip nti ne muzibe agiraba buli wakwata ku economy agambe neesigaddeko kikuba mukono. Kati ate the same time ng'oleeta ba RDC 300 of them we have the RDC deputy RDC and 2 assistant RDCs per district. All for what? And each of them will need a vehicle, meaning that the 4 RDCs will have 4 vehicles there, which have to be fueled by government. Allowances. Katebe ne tubitula ne tugamba, does this man really walk on the top? Ne tugenda okulaba manyi tewali kizibu nnyo kimenya wano mu ggwanga nga population eno. Eno population ekyannemye okutegeera. It gets excited so quickly, it forgets so quickly, and it doesn't know where it is. So there is only one man ali eri waggulu agikontrolingira ku remote ye kakati wokola boti nokola boti do whatever you want. Mu biseera bino nga economy mbi nga ne bannansi bataddeko omusolo bagadde business zaabwe abasinga bazibamu on daily basis. There is no any justification for the appointments of those 2 deputy assistant deputy RDCs per district. But there is no any justification. Unless Ngagwata yagala kutegera justification ekwereddwa. I've already told you ensonga esatu ezaatuweereddwa zibagenda okubeera nga bakolako. Badde kusubira ekyalo nako olwaleero okusinziira ku Sanyuka TV okukuba mu ngalo okwebaza nyini kulonda assistant RDC ba assistant RDC n'abakwasa obuvunaanyizibwa okulwanyisa That's where you go wrong. No, but you see, that's where you go wrong. Majority of Ugandans. You have been saying clapping for everything. There is massive corruption in this country. Massive corruption. Now, by who? They have appointed those who are going to fight it. Massive corruption by who? So what do you want? Stop you people of Sanyuka TV, you people of media, stop misusing the word corruption. What we have in Uganda is not corruption. So what do you want? Corruption in Uganda is at a limited scale. What we have in Uganda is grand looting. Honorable. Abagenda okulwanyisa enguzi bazze kakati abo bano boleeta tebasobola kulwanyisa grand looting eneriwo. What can the mere assistant deputy RDC do? What the IGG has failed to do? What the auditor general has failed to do? What parliament has failed to do? Ngolaba zona institution zonna ezalwanyisanga obukenuzi zonna bazimenyemenye. There is no any country which can work properly without institutions working normally. In Uganda we have individuals Kayihura we yali mu police ng'ebigambo bya Kayihura bebi omega and alpha of police. Kate leero Museveni aleese mutabani we mu majenga CDF yasalawo. Kakati
nobeera mu State House nobeera n'oluseregende lw'aba ministers in such a very poor country like Uganda, and you overburden taxpayers. Buli minister aline motoka omwafiwera allowance simanyi omwabiki simanyi bano bayambi be simanyi bino biki kakati nsi efaanana eti ekyo. At this time Museveni yalibadde reducing on the number of ministers, at least maximum we would be having like 25 ministers. Even if you appoint 1,000 ministers, when they are useless is useless. Useless is useless. Even if you appoint 10,000 ministers, when they are useless, still they will be useless. Even if you appoint 5 ministers, when they are useful, they will be useful. Are you also saying? Let me be the first market. Let me be the first market to decide the negative fate of the forest where I eat from. Please reduce the size of the forest. Okay, I benefit from the forest. Let me be the monkey. Good. Patriotism. Patriotism ki? Patriotism kitegeeza kigwe mu kutegeerako. Muwe gwa ggwanga lirudda wa ku bunyagulizo ku butemu obuliwo. Olino n'oyamba munansi n'omutireka mu kikooti maaso n'omuwalula ku koolaasi ebisana. Bagenda kusomesa bannansi okwagala eggwanga otya gwe nga abakulembeze temulyagala. Kati gwe okwagala mukazi we bakusomesa busomesa. Buli time bajja kunoonyanga abasajja abafumbo mbu gavumenti etaddewo programu y'abasajja abafumbo basomese patriotism y'okwagala bakazi baabwe ewaka oba bamaama baabwe. No, it is the same. Loving my country, liking my country, having interest of my country is not an influence of the state. It begins from me by the services you offer to me as an individual, as a community. Kusomesa ki omuntu omusajja wamuteerawo amakubo gonna mafuna otunwa gye bayita capital city. The word is capital city. Naye nga tewaliwo otambula wali kubo kole nga omusolo gusinga omusolo gwa Uganda 70% guva mu kibuga kye bayita capital city, naye nga tewaliwo kubo kole. You drain jam because the roads are bad. You drain jam because baba neglecting. Kakati nogenda mu ddwaliro nti essente bazisa zigule eddagala ne bwe balitwala emisana ekironga bali kima baziteeka mu pharmacies zaabwe ze beetooloozezza government facilities. Nogenda mu kyalo amasanyalaze gava wano mu Uganda tetugimportinga, naye ng'okufuna ku ssanyalaze olifunako kadde katono and it is very expensive. Amazzi bagajja wano mu Lake Victoria, River Nile and so many rivers. Naye nga n'okugakisesinga it is a dream. Kakati oyo mwoyo gwa ggwanga ali wagondaga. You have sold everything you found in this country working. Ennyonyi mwazitunda, railway mwazitunda, bannaffe baleese ziri electrical, bw'ogenda okusomesa abantu ebyobulimi okwata bucupa bwa mineral water simanyi buno obulwenzi oli n'okasiba ku mumwanyi mbu this is modern irrigation and the fools stand there and watch you. Abalondeddwa okwongera okunyweza emirimu mu ofiisi eyo. Honorable, nabadde nkyakugamba the people who are urging Ugandans to be patriotic should have known this. Mr. Museveni, patriotism should have started with you. Patriotism would have started with Mr. Museveni. Nekati, for God's sake, tuli mu 21st century n'oleeta obucupa buno bu mineral water mbutubusiba ku mugongo we are promoting irrigation. Is that modern irrigation? 21st century abantu batwala ebizungirizi mu bbanga batwala bi rockets bakola ki. Your president is teaching people bottle irrigation. Oh, what a country, what a funny country. Ate okutandikirako after 40 years. Now imagine after 40 years. This is a very funny country. I'm very sorry. Tetubalegiyeyo banansi, but this is a very funny country. You have had a leader for the last 40 years, but right now instead of encouraging modern irrigation, he's teaching his people how to use bottle irrigation. That's how the way they can fight poverty. Kakati, a second, bino byonna byogera nenga weerabidde nti batuga nti abantu abakyali mu substance economy bongera kukendera buli mwaka okuyitawo. No, forget about what is on the paper. Forget about what is on the paper and the reality on the ground. They are two different things. One, that on the paper and the reality on the ground. Chiringa Museveni bwatera okubasomesa. This year tugagawadde nenga olaba people are becoming poorer every day. These people are sucking children, sucking women, sucking men, sucking teachers, sucking soldiers, sucking fishermen, sucking farmers, they are sucking.
we have ended up with a country of suckers. But suckers obamanyi, they banyunyusi. No. They are like a ticks. No, they are like a ticks. We are talking, a tick can even suck a dead cow. Yes. That's where we are currently. Yes, but we are talking about abantu ebitundu nga 3 ku buli 10. Abakyalimu tewali. This is a country of mukolere kidda kyonka. Mwami Museveni we yali ajja era bateekayo ebigundi kidda kyonka kyusa ennimi ze. Is a man of many languages. Kati kidda kyonka okitegeera. Abakolera olubuto lwokka. Kati abakolera olubuto lwokka kati ndagaayo kati akyakolera obugagga. We are now working for state and a few individuals whom Museveni has allowed to be richer. Then allow the system. There is no working system in Uganda. Then allow the system, allow government, empowering abantu okukola obugagga. This government can never empower its citizens. Listen, government mukuleeta ba assistant RDC ekyokusatu kyotayagala kwogerako kukubiriza abantu kukola bugagga, wealth creation. Not from Museveni's regime. No, but you see, what wealth creation is the same system. Bring these people. You put up a system. You don't have to talk to me how to make a wealth. Put a system, I will become rich automatically. You don't need to fool me as you fool the people in Ruweru. Nze size kukulembera, nze kubateerawo system mwe mukulembere. Mumpeye emyaka ena bwe jagwako, mumpeye 5 nze nkole constitution. Bwe jagwako, say I will not go without enjoying the constitution. Give me 5 years. Bwe bagimuwa, now is here to start the life president. Now please, differentiate between furare and reality. Honorable. Okubiriza abantu okwenyigira mu commercial agriculture balekerawo okukola encouraging bottle irrigation obuntu obutono which commercial agriculture please mwenga abamawuli ati tubasaba okusukka waawo. Commercial agriculture is not just on paper, it should be seen practically on the ground. Do you know what we call mechanization of agriculture? Tukyakozesa obukumbi. I'm a farmer myself. Luttamaguzi, come to camp Luttamaguzi. Tukyakozesa obukumbi. Ne gundi agriculture colleges government they asanga all the governments zali za setting okupromoting agriculture okutumesa systems zonna bazitunze. Ente ze basanga wali kunagulike kati Uganda erina ente 5 go tunagulike wali enjeru Uganda esigazaamu ente 5 mu kiralo kyayo. Yate olaba mubba bumyu naye ate ente kakati eggwanga lyabadde lyetaaga ba assistant RDC bano ensi bano ba assistant ba RDC tubeegayiridde mutuuze engalabi zammwe teri abeetaaga. No one is interested in you. No one is interested in your services. Kuyambako bakama baabwe ku district. Oyina RDC. Ongambye nti basomese patriotism. Patriotism begins with you. Yes. Oyina ba RDC. You don't have to teach me. Oyina ba deputy. So, we may be 700 members of parliament. You have 82 ministers. In the next election, 7 is likely to have 200 ministers, cabinet. In Uganda, everything is possible. That's not possible. In Uganda, everything is possible. If you can have a president who appoints his son, a real son, to be a commander in chief, can that happen? Okay. Can't that happen? But what's wrong with that? Anyway. In Uganda, anything can happen. No, but there is nothing new. Honorable. Egwanga. Because assistant RDC mu local government akiti mwebali tewali teeka lyamenyeddwa but okulonda ba assistant RDC kyamenye teeka jasi fe tukugamba kyamenye teeka ekizibu kya Uganda gwenga gwenkubuuza musajja yasoma gwempa respect munamawulire omugundiivu kuba bwe boogera n'erinnya balireeta gwogenza okulaba ng'ekizibu ky'Abannayuganda assistant deputy RDCs currently with this crippled economy, patriotism, which patriotism, which corruption. There is no wealth creation in Uganda. Omusajja akusanga olunda ante kati olunda bumyungu ogamba wealth creation. Bakaboni ye economy ya agriculture. What has Mr. Museveni done for agriculture? Abantu bavubanga ku nnyanja bonna babagobyeyo owamukene bakukube mundu n'emiggo ow'ennuuni mbukimanyi waliwo omuyindi waabwe atwala ennuuni bakugobyeyo kunanka bw'olima vanira enkeerera be bamugula ne bamutta akatale n'olima kasooli ne bamutta akatale n'olunda ente ne baleeta vaccines enfu ente ezo ne zifa kati gudi ebyo byayogerako bye biriwa
gye njagala okulya kubanga tutuuse wano we tuli kubanga ffe tuba researchers tukizudde nti abantu abasinga mu Uganda babongoota. Do you have issues ne abamu ku balondeddwa nga ba stand RDC? Oyogeddeko omu. The issue is not about individuals. The issue is not about individuals. You've mentioned an individual The issue is not about individuals nti tubajjamu abo tusobola obba handpickinga. Ne issue eri about the current status of our economy. Emigugu gy'otaddewo ku bannansi. Eggwanga terisobola kubeera nga sente ziggwera mu byabufuzi nga weejalabye otambulira mu luseregende lw'emmotoka nga waliwo n'emmotoka emu eri emu kapayo yokka emu mbu kapayo gy'olabako ng'otuuseyo nakazo. Yes, ne palamenti bagikendeeze. Toyina bayambi. Anti kati nze abayambi bange bwannakyewa bano ba deputy RDC bannakyewa. Bannakyewa tugambe nti we don't need to discuss about after all. So you don't have a driver given to you by parliament? Tenze wange nkugambye nti abayambi bange sebo bw'onotandika okudiscussinga one issue. No, because muganti ba RDC tebetaaga bayambi. Okay? Anti kati uliriza nze kyenkugambye. Toyina driver. Parliament answer yange. Do we have deputy members of parliament? But you have no, I'm asking you, do we have deputy members of parliament and the assistants of deputy members of parliament? Please widen your knowledge. One man is killing your country. This is your country. This is not Museveni's property. It's a Republic of Uganda. Okay. Not Uganda Limited. Do you have an assistant in your office, Honorable? And can Kugambie, do we have deputy members of parliament and assistant of deputy members of parliament? But I know, I'm just asking that. Don't the RDC kati gogenzo okulaba ekizibu ky'eggwanga currently bano ba RDC kubanga twakkiriza nti omukulu ayagala kutambuza byafuzi by'eggwanga yalijja ku nkulaakulana n'aliteeka ku politics. That's why Ugandans 24/7 are ever discussing about politics, because there is nothing developmental you can discuss about as Ugandans. Onoteesa ku bya bulimi tebiriiwo abisse. Onoteesa ku byamakubo tegaliiwo akolakolako obukubo ne yeewola ssente mu World Bank ekkubo eryalibadde liwangala emyaka 5 n'akolako nga ligenda kuwangala myaka 2. Ugandans clap for him because they don't know where we are going, because if you don't know where you are going, any road can take you. Have you ever known that? If you don't know where you are going, any road can take you. Over Nakaseke, I have good news for you. There is no good news I in have Nakaseke. good news for there is you. No good news in I have good news for you. There is no good news in Nakaseke. Okay. Don't you mean Van Nakaseke nange? Nange nkimanyi gy'ova engoma. Okay. Katika nkugamba Vakaseke. Mwesiimye ngabe Nakaseke. Ate tutya. Mwina RDC, mwina deputy RDC. Kati awo Museveni wabatuusizza. Babongedde Museveni wabatuusizza. Yes. Museveni wabatuusizza. So emirimu gigenda kutambula bukwaku. Kakati kankubuulireko. Ejo office ya RDC. Singa Museveni, instead of Mr. Museveni appointing those assistant deputy RDCs, more 2 per district. If he had appointed doctors, if he had appointed doctors, that almost all hospitals, every health center for hospital has been given more 2 specialized doctors, I would be happy. Because people will no longer travel longer distances looking for medical services. Kakati ono bwakufuula nti eggwanga lifudde lyabyabufuzi buli kaseera politics is thinking about himself and how he can survive, is thinking about how his regime can survive, is thinking about his dynasty can survive. Kubanga bano abaleeteddwa bano ba assistant deputy RDCs bamemba ba PRU. He himself, Mr. Museveni, has an RDC and a deputy RDCs. These 2, the assistant deputy RDCs, are for his son. They are from PRU. Anti kyenkugambye nga kati wano mutabani we yamugira n'atambula mu bantu. Ne tukuba enduulu. Serving mu office atambula atya mu bantu. Ng'amugezesa nti population n'amu acceptinga. Kakati n'atandika okulaba nti asome ne sleeping Ugandans abagenda ku bijjulo bya mutabani we ng'abawa omukyere. Kati n'amuteeka ne mu magye. Kati is calculating, will the army accept my son? Okay, Honorable. Therefore,
nga nakaseke ffe tetukkiriza kati walabye kyetufunamu temwetaaga nakaseke kyetwetaaga. I'm talking on behalf of Ugandans, what Ugandans want, services. Operation Wealth Creation. Terizineyo teriyo tebiriyo. Oyina PDM. Ebyo biri ku mpapula. Ebyo biri ku mpapula. Zino programs za government. Ebyo biri ku mpapula. No, zetaaga abantu abagendo zibunyisa. Nze government. Government ekolebwa amasiga asatu. Nze omu kusiga erikola government nkugambye ekyezo mboozi. Nanto oyagala kuwuliriza. Wetaaga abantu abagenda okuyambako okubunyisa enjiri ya PDM. The chiefs can do work. What about the office of the cow? What about the office of the LC5 chairpersons per district? Waliwo n'abalala abasobola emirimu egyo. Anansi emigugu gibayinze. Tetujja kubeeraawo. Oyongera parliament, oyongera ababaka, oyongera aba presidential advisor abatakulaba nako naye bakulengerera eyo luzi nalaba ojereze mukwano gwange giri but bukenye full medical professor ng'omwadde mbu advisor mu kuzimba obutandaalo simanyi n'okulaba gundi anti sanitation kuzimba butandaalo kati era basajjamu bakyabajoga nnyo kakati bw'otuuze essa omusoga akito odoga muno odoga bodutse sa nale ba professor obajjeyo mu babere ba advisor mu kuzimba obutandalo oyina kizibu kino ekisa kya mukama kubanga yagudde mu gufo kisa kya mukama. I don't discuss about in videos. I don't discuss about in videos. I don't discuss about in videos. Naye nkugambye ekivubuka ekyalaga akabina kakyo wabweru kiswaza state okukireeta mu nakyo mu kiwe ekifo ky'obukulembeze. Please, ne wakubadde temukyaswala febe muswaza banansi. How can I go to a country like Kenya, our neighbor? Ne balaga nti ekivuuka ekyalaga akabina kakyo ku social media. Social media is not just in Uganda. Naye sebongwa nze Adam Kongo ontwala Luttamaguzi Semakula ontwala sebo mukama wange ng'omaliriza mpayo bu seconds butono. Njagala kusaba bana Uganda. This is the Republic of Uganda. Uganda has never been a property of Museveni and his cocoons of people. Think about the future of this country. We are in total dilemma. Political dilemma, economic dilemma, and social dilemma. Abana banupu banji babajuza makomera. They don't get justice. Etakabali wambenchane guro by force. Era nalabya akasambi ku social media kungulwa kwa bana mawulire temuswala kutulaga obuntu buno. Ngo wa police ali wansi wa katanda amazzi gamutwala. A full guarantee police officer zentula ku finance committee twasalabo bongere welfare aba police aba majena aba prisons n'abakozi ba government ngaba doctors teachers mu kifo kya sente zino ziteeka kubala disease ezo sente muziwe ba teachers muziwe ba doctors muziwe ba guarantee police officers and arm officers. I think we can run this country in a better way. Wabale nyondo sebo ne yanzizayo naye njagala kugamba abantu ni shadow minister webyettaka baba kugoba kutaka tubane petition zaffe mu parliament eno esimu yange nga shadow minister wo esimu yange eri 0757 nkaga mu mwenda ana mu 0757 694754 wanga ala saba sajja kabaka wa Buganda. Omanyi ekingo kwewunyisa nga tuba ku mpewo wali mpeza message wano honorable Luttamaguzi alaba bibyokka nze waliwo kye neebaza ko mwami Museveni tondera kwebaze mukulu Museveni ono agamba ndaba bibi njagala kwebaza ekirungi kimu kyokka mwami Museveni nkwebaza ekirungi kimu kyokka bukyowanga bannayuganda wawa bannayuganda otulo buli gwoyitako abongo